Buonasera a tutti. Buonasera, il mio nome è Carlo Salvato, dell'Università Bocconi ovviamente, ed è un grandissimo piacere essere qui questa sera per introdurre questa discussione, questa presentazione del libro del mio amico, caro amico e collega Dovev Lavi, su Economia cooperativa, una soluzione alle grandi sfide della società. Con me, oltre ovviamente all'autore vedete presente, il professor Tommaso Valletti dell'Imperial College Business School, che ringrazio moltissimo per la sua presenza con noi questa sera. Grazie professore, grazie Tommaso, un grande piacere averti qui nella presentazione. Avremo un'oretta circa a disposizione, quindi saremo molto precisi con i tempi. L'idea è quella però di lasciare, se possibile, un po' di tempo alle domande alla fine. Quindi cercherò di essere brevissimo in questa mia introduzione. Passerò poi successivamente la parola al professor Tommaso Valletti per una sua presentazione, una sua riflessione sul libro dell'amico Dovev. Successivamente sarà invece l'autore a fare una presentazione un po' più ampia di quello che è il suo lavoro. Quindi questa è la struttura del nostro incontro. Le domande le potrete fare sulla chat che vedete presente al link, le potrete scrivere e verranno poi fatte circolare a seconda di chi potrà rispondere. Inizio con una brevissima considerazione su questo lavoro di Dovev, del professor Lavi. È un libro che ho letto più di 2 volte e addirittura poi l'ho letto sia nell'originale in lingua inglese che nella splendida traduzione che è stata fatta in lingua italiana, e ringrazio Dovev della possibilità che mi ha dato e anche di aver potuto partecipare ad alcuni eventi di presentazione. Leggere questo libro è stato per me un grande piacere, una sorpresa, e ho 3 considerazioni che vorrei farvi. La prima è la centralità della cooperazione che emerge dal libro di Dovev. Qui devo dire che è un tema che mi è sempre stato molto caro, sia nei miei studi, nelle mie ricerche, che anche nella mia didattica, nell'insegnamento. Pensate che io quasi sempre, quando parlo con i miei studenti in aula, li spingo e li incentivo a collaborare, non solo a competere. Quindi dicendogli che una buona parte di quanto loro apprendono lo apprendono collaborando tra loro. Spesso gli dico anche che i concorrenti non sono nella loro classe, ma sono al di fuori, magari sono studenti di altri atenei nostri partner. Quindi questo per me è molto importante e richiamo questo valore della collaborazione anche nelle cerimonie di laurea, quando diamo i diplomi alle nostre laureate e ai nostri laureati. Un secondo aspetto, data la centralità che ha questo tema, è il mio orgoglio per il fatto che sia stato un mio collega, tra l'altro un mio vicino di corridoio, lo vedete seduto online, ma è di fronte alla mia porta, proprio siamo qui di fronte alla mia porta, condividiamo il corridoio, e quindi sono molto orgoglioso del fatto che sia stato un collega del Dipartimento di Economia, di Management and Technology dell'Università Bocconi a portare avanti questo lavoro. Terza cosa e ultima, questo lavoro di Dovev introduce una riflessione molto profonda sul tema della cooperazione, perché sembra, come molti che leggono il libro hanno questa prima impressione, una soluzione che proposta dall'autore parzialmente utopistica, un po' una utopia quella che stai proponendo. Io gliel'ho detto, gliel'ho sentito dire da varie persone, probabilmente ne discuteremo anche oggi. Però il libro fa comprendere a fondo come una soluzione parziale o possibili soluzioni parziali al tema di come incrementare la cooperazione nella nostra società e nella nostra economia forse non sono efficaci, forse scalfirebbero soltanto il problema, non andrebbero a fondo. Quindi alla fine una soluzione abbastanza radicale, forse utopistica, come quella proposta dal professor Lavi, è forse l'unica possibile. Quindi queste sono le mie 3 brevissime considerazioni. Lascio a questo punto la parola al professor Tommaso Valletti per una sua riflessione sul libro e per spunti dei quali di nuovo lo ringrazio moltissimo. A te Tommaso. Ti ringrazio Carlo, buonasera a tutti. È un vero piacere essere qua con voi. Il mio compito è, credo, duplice. Direttamente vorrei introdurre le tematiche che sono affrontate nel libro di Dovev. E in secondo luogo anche mi fa piacere che il libro, nella sua versione originale che Dovev
ha scritto è stato iniziato mentre era visiting presso la mia istituzione, quindi questa cooperazione, questa collaborazione c'è anche su scala internazionale. Il libro è ambizioso, il libro apre moltissimi scenari. Io faccio, se volete, un passo indietro, ed è anche il mio ruolo qua. Io sono un economista, mi presento, sono un economista applicato alle industrie, faccio ricerca, però mi interesso di policy e per 3 anni, dal 2016 al 2019, sono stato capo economista per la concorrenza dell'Unione Europea. Quindi il mio punto di vista è il punto di partenza di Dovev. Io mi sono occupato di mercati industriali e abbiamo assistito, anche se i dati sono imperfetti, comunque a dei trend, a dei cambiamenti negli ultimi 30 anni che sono abbastanza preoccupanti. Li descrivo questi trend. Siamo vissuti in un'era di cambiamento tecnologico dove i risultati sono stati quelli di forte concentrazione del potere di mercato nelle mani di poche imprese. Parleremo senz'altro di big tech, questo perché è il caso esemplare, ma non solo nelle big tech. Vediamo i mercati industriali nel Nord America, in Europa, ma anche altrove si sono concentrati pesantemente negli ultimi 30 anni. Abbiamo anche dei trend che ci fanno vedere come i margini, cioè il divario tra prezzi e costi sottostanti sono saliti. Questa è una misura diretta di potere di mercato. Ovviamente non è necessariamente sbagliato, perché se per fare degli investimenti c'è bisogno poi di avere dei margini a posteriore, questi possono essere riconciliati gli uni con gli altri. Tuttavia, vediamo concentrazione a livello di industria, i margini che sono cresciuti, i profitti delle imprese sempre al top, quindi la distribuzione di coloro che vincono sono sempre più elevati, e questo potrebbe essere positivo per l'economia se questi grandi profitti poi vengono diffusi verso il basso, quello che gli economisti chiamano l'eventuale modello di trickle down. Però in realtà questo non è avvenuto negli ultimi 30 anni, perché abbiamo anche visto come la diseguaglianza tra paesi, un po' meno, ma sicuramente all'interno delle nazioni la diseguaglianza è cresciuta. Quindi siamo in un mondo più polarizzato. Ci sono alcune grandi imprese che hanno fatto molto bene e vincono tutto. Ho menzionato le big tech perché questo ci davanti agli occhi, però anche altrove. Queste grandi imprese che vincono tutto, fanno tanti profitti. Ci sono stati quindi questi vincitori di processi della globalizzazione e dell'aggiornamento tecnologico che hanno lasciato tantissimi perdenti anche. Quindi la diseguaglianza ha prodotto delle economie che sono più fragili. L'abbiamo vissuto nella pandemia, che c'erano questi grandi colli di bottiglia dove eravamo dipendenti non lo so, i semiconduttori solo da Taiwan, per importare i vaccini da poche imprese, cose di questo genere. Quindi abbiamo creato un'economia che forse è sulla falsariga di quello che alcuni economisti avevano detto per tanto tempo: dobbiamo cercare di essere sempre più efficienti, ma se si spezza qualcosa va tutto a gambe all'aria ed è abbastanza pericoloso. Quindi le risposte che abbiamo cercato di dare a questa concentrazione di potere di mercato sono state varie. Ho menzionato che sono stato capo economista per 3 anni e abbiamo vissuto direttamente questi problemi. Io personalmente ho concluso 3 casi antitrust contro Google, ne ho aperti uno contro Amazon e uno contro Apple. Abbiamo fatto anche altro, abbiamo fatto le fusioni di Bayer Monsanto, abbiamo bloccato Siemens Alstom e altre cose ancora. Però abbiamo visto come questi interventi antitrust, pur necessari e legittimi, e che tra l'altro sono sopravvissuti a tutti i ricorsi in tribunali, quindi siamo contenti di aver fatto una buona analisi, perlomeno sulla carta, però hanno prodotto pochi risultati. In che senso? Nel senso che i casi antitrust sono lunghissimi, perché c'è il diritto alla difesa, ma ci sono anche tante armi che queste
imprese che hanno i migliori avvocati, i migliori economisti. Noi eravamo un team di 30 economisti con le PhD, ma Google, Amazon potevano mettere sul piatto 300 economisti, potevano avere accesso a tutte le risorse del mondo. Quindi questi casi sono molto lunghi. Il caso estremo e un limite però va menzionato. Google Shopping, che è stato il primo caso antitrust contro Google, si è concluso nel 2017, ma ed era stato aperto 7 anni prima. E quindi nel tempo in cui uno è finalmente arrivato alla conclusione del caso, tutti quelli che erano, nel caso di specie, i comparison shopping services che prima esistevano, a quel punto erano già tutti morti, quindi quella concorrenza non si riesce più a riprendere. Ci sono state delle multe sicuramente molto elevate per noi comuni mortali, sempre menzionando i 3 casi Google, sono stati imposti quasi 9 miliardi di euro, sono state somministrate queste sanzioni a una sola impresa. Voi mi direte, sono un sacco di soldi, e lo sono, però non dobbiamo dimenticarci che il business model di Google in un solo anno raccoglie dalla pubblicità qualcosa come 250-300 miliardi di euro all'anno, quindi se questo, ed è un flusso, quindi se una multa una tantum ti viene data perché hai fatto qualcosa di sbagliato, però non è che ti cambi radicalmente il tuo business model. E qui mi avvicino a quello che fa Dov'è nel suo libro, vuole cercare di pensare in maniera più radicale. Quindi le multe non sono tanto servite. C'è stato sicuramente un ripensamento dell'approccio antitrust in alcuni settori cruciali dell'economia, e il digitale è sicuramente uno di quelli, tant'è che l'Europa, senza abbandonare l'antitrust, ha deciso di supplementare, di complementare quell'approccio introducendo una regolamentazione. E quindi adesso siamo in una nuova fase di regole, si chiamano il DMA, Digital Markets Act, e DSA, Digital Services Act. Quindi siamo entrati in una nuova fase. Il DMA è entrato in vigore un paio di settimane fa, dopo anni e anni di discussione, dove sicuramente queste imprese hanno partecipato, però anche quella è una strada che è difficile da percorrere. Io sono in parte ottimista, ma non enormemente ottimista, per 2 ragioni. La strada della regolamentazione sarà difficile perché le risorse, di nuovo, che la Commissione può mettere a disposizione sono irrisorie rispetto sia alla dimensione del problema, sia alle risorse che invece queste aziende hanno. Per dare un esempio, perché dobbiamo toccare sempre questi dati con mano, la Commissione europea ha messo a disposizione circa 40 unità, 40 persone presso DG Comp, e un numero simile presso DG Connect. Uno è l'autorità per l'antitrust e quell'altra per le comunicazioni. Però stiamo parlando di meno di 100 persone per così implementare, per mettere in atto una legislazione nuova contro piattaforme che coprono miliardi e miliardi di persone in tutto il mondo. Tant'è che proprio oggi, non so se avete visto le notizie sui giornali, la stessa Commissione europea, che sta cercando, che spera che con le nuove regole tutto vada a posto, in realtà ha avviato 5 casi antitrust di non compliance, ovvero di non conformità, perché quello che le aziende hanno messo sul piatto da oggi, per adattarsi a quelli che erano i nuovi dettami regolamentari, la Commissione ha detto: manco per niente, sono cose irrisorie, che voi non state cambiando nulla nella sostanza, solo alcune forme. Quindi il rischio della regolamentazione è che sia inefficace, perché spesso la regolamentazione non funziona, ma anche che si riprenda questo processo di confronto in tribunale, essenzialmente, perché lo vedete pure voi, se il business model, ho menzionato Google, ma non è che Microsoft faccia meno, che Amazon faccia meno, fanno miliardi e miliardi di euro all'anno, e se il gioco è quello di cercare di fermare il regolatore con delle strettoie legali, lo faranno, perché è il loro incentivo di fare tutto questo. Qui si apre allora il libro di Dov'è, che ci dice questo modo di
se volete, intellettualmente poco ambizioso anche di affrontare il problema con sempre individuando piccoli settori, piccoli problemi, cerchiamo di capire quei problemi lì, cerchiamo di avere un po' di interconnessione, un po' di interoperabilità che sicuramente sono positive e potrebbero portare dei risultati a noi consumatori e cittadini, però l'ho capito anche, però è un approccio che non pensa in grande, è un approccio che tende a reiterare quello che abbiamo fatto fino adesso e alla fine pensiamo sempre nello stesso modo, piattaforme digitali che stanno in mezzo tra noi consumatori e delle aziende che ci vogliono mettere dei prodotti e stiamo parlando di pubblicità perché il business model è lì. Quindi è riduttivo questo. E il contributo, secondo me, sia da ricercatore ma anche intellettuale di Dovev è di ripensare a un sistema economico diverso. Non sempre stare in queste categorie precostituite dove c'è una piattaforma che massimizza i profitti, che mette la pubblicità, gli inserzionisti da un lato e noi che consumiamo e consumiamo dall'altro, ma cerca di ripensare con l'economia cooperativa come migliorare le cose. Ambizioso senz'altro, idealistico forse, ma dovrebbe anche una persona molto pratica e dà dei suggerimenti tangibili su come effettuare tutto questo. Quindi, avendo adesso detto da dove arriviamo e perché non siamo riusciti a risolvere il problema, passo la palla a Dovev che ci dirà il futuro migliore dove sta. Grazie mille Tommaso, penso che non sia possibile una migliore introduzione perché penso che il lavoro che avete fatto a livello di Unione Europea, che ha anche poi una risonanza e un impatto a livello globale, sia quanto di più forte ed intenso comunque sia stato tentato nel tentativo di ridurre gli effetti negativi delle dinamiche di cui parla Dovev. Quindi Dovev, now the floor is yours for an introduction, Dovev. So thank you very much again, Tommaso. And Dovev now will provide an introduction and an overview of his great book. Dovev presenterà quindi il suo lavoro. Grazie. Grazie mille, Professore Salvato, e grazie mille, Professore Valetti. I really appreciate your taking part in this session, and I also want to thank the publisher, EGEA, Bocconi University Press, for publishing my book in Italian. And I also want to apologize that I cannot deliver my part in Italian. I wish I could. So this book was born at the time of the pandemic when I was secluded in my tiny home office in Milan. And like all of you, I witnessed the economic challenges that many faced in our communities. And unfortunately, these days, even though the pandemic is behind us, it seems that they have become even more challenging in many respects. So I've taken a very broad perspective to understand what are the main challenges that we face with our economic system, mostly in the western part of the world. And the idea is that we are facing many interconnected problems. So if we consider some of the ramifications, we have witnessed that there is an increase in economic inequality and the concentration of wealth. Just to illustrate, about 1% of the population possess about 50% of the wealth in the world, and about 50% of the population have about 1% of the wealth. In 2009, 380 billionaires would be required to have the wealth of the poorest part of the half of the population. But a decade later, only 26 billionaires would suffice. And the ramification of economic inequality are severe in terms of health hazards, political instability, and such. The beneficiaries of this economic system are the big tech firms and multinational corporations, like Professor Valetti has explained. And these companies have managed to leverage the system in order to benefit themselves at the expense of all other stakeholders, including consumers, vendors, and even employees. And they have done so by leveraging
our private data as the new currency in these digital platforms. And it is not surprising that these systems know about us more than we know about ourselves, because we are quite limited with our cognitive processing abilities, whereas they are leveraging big data analytics, machine learning, artificial intelligence, and they are using this not only to guide us to purchase things that we may not need, but also to influence society at large. So with the emergence of AI in the past months, we realize how much we are gaining, but also how much we are losing in terms of our ability to make private choices. So 30% of the purchases on Amazon are decided by algorithms. About 80% of the movies you see on Netflix are guided by algorithms. And we can just imagine how much this technology would lead and change the world as we see it. And in the economic system, these platforms are used to promote consumption. And with consumption, we see overproduction. And with overproduction, we observe the damage to the environment. And we've seen a lot of concern about climate change and the ramifications for the environment. The problem is that we are consuming not only at the expense of others and the expense of future generations, but more than the planet can regenerate and beyond the carrying capacity of the planet. In the book, I discuss also globalization as a driving force that has brought many benefits to individuals and to companies and countries, but it mostly benefited multinational corporations that could optimize the location of their facilities and the value chain, and gain power at the expense of communities and even governments that cannot use local policies to constrain them. And besides that, we've seen how globalization has unstitched the fabric of our society by promoting a more capitalistic but consumeristic culture of consumption. And we've seen how there are very limited ways in which we can cope with these problems. Usually, the policies that are proposed are trying to tackle a very narrow aspect of the problem, like recycling, but then there is also the rebound effect. And we know that countries that have been very advanced with recycling are also the ones where we see more consumption of plastic. And in Milan, for instance, the introduction of scooters has generated a net negative effect when you consider also the fact that it replaces walking and public transport and all the damage to the environment with the batteries and the scooters that are left in the streets. So these policies are by themselves have to be scrutinized, but it's unclear how they can make a difference. In my book, I try to understand the root cause of the problem. And the problem is not with the policies or with regulation or with government interventions or consumer behavior. The root cause is much more profound. It has to do with the nature of our economic system that promotes opportunistic behavior. It promotes all participants in economic exchange to benefit themselves, to enhance the welfare of themselves at the expense of others. And this is inherent in the DNA of the system. So all these policies and attempts to deal with the problem at the surface do not touch the DNA, the modus operandi of the system, which promotes profit making and utility maximization at the expense of societal values such as sustainability, well-being, and data privacy. And the question that you might have is, okay, so how is it different today than it was 50 or 100 years ago? Because we had the same economic system. The difference is technology. The digital platforms that are leveraging advanced technologies such as artificial intelligence and data analytics are now able to promote the system to a higher level of efficiency, and we can understand also the negative ramifications at a greater length. And I would argue that these digital platforms, despite the many merits, are also conquering and polluting the mind and the soul.
And there are externalities in the system that reinforce these effects and make it very difficult to undo. The system is not only allowing this, they are actually promoting and celebrating the success of those entrepreneurs who manage to thrive in this economic system. And we cannot blame them just for following the rules of the game, the same rules that we business professors are teaching in business schools. So we should blame actually the design of the system. And this leads me to the conclusion that it's very difficult to solve this problem, interrelated problems, with conventional measures. So the question is, can we fix it? So Professor Valetti has discussed some of the attempts of regulation and legislation, the recent developments, the Digital Market Acts, etc. But it takes many years to observe the nature of the problem, to come up with this regulation. And usually there are some loopholes that companies can leverage. And eventually, by the time it is possible to bring some of these cases to the court or try to impose some fines, it's too late, and the companies are much nimbler. They can innovate and adjust their business models and bypass or even benefit from this regulation, which might, in some cases, impose more challenges on small entrepreneurial businesses. There is not much in the regulation and legislation that promotes entrepreneurship and innovation that would potentially challenge the dominance of the big tech firms. And we see that most of these interventions are very narrow, whereas the problem is interrelated. And sometimes they are even self-contradictory. So if we look at the SDGs of the United Nations, we see that on the one hand, we want to retain growth and ensure employment conditions, but then on the other hand, we want to constrain consumption and limit the damage to the environment. These kind of objectives are inconsistent, and the governments also want to promote their own agenda, and this is sometimes inconsistent with the global agenda. So it is, if we want to see what is common to all of the stakeholders in the system, it is the commitment to the current economic system. Governments don't want degrowth. They want to continue to develop their economic power. They don't want to see bankruptcies or a collapse of the stock market. And certainly companies don't want to sell less or have less profits. Employees don't want their companies to lose power, so their job conditions might be negatively impacted. And consumers, they want to continue and consume and enjoy the quality of life. So how can we expect these stakeholders to change something in the system where their interests are not really aligned with this direction of change? And the issue is that none of these interventions or attempts to solve the problem actually deals with the root cause. There is no attempt to deal with the motive of the participants in economic exchange with the notion of greed. So my book is quite dark in the prognosis that there is not much that we can do to save the economic system. So what can we do? What we can do is to try to think about how to design a new economic system that is not subject to the constraints that we have with the current economic system, where it's very difficult to undo its DNA. We have to come up with a system that has a different DNA, which prioritizes societal values ahead of profit making and utility maximization. And on the way to get there, we need to relax some of our long held assumptions and try to think about a very different type of system. So if we go back to the basics and we ask ourselves what are the core assumptions in an economic system, we realize that it follows the neoclassical economic assumption that participants in economic exchange seek to maximize their benefits, economic benefits. Companies want to increase their profits, consumers want to increase their utilities, and these participants are self-interested in pursuing these goals. The field of strategic management has thrived on challenging assumptions in economic theory, but these assumptions about the motives of participants have rarely been
questioned. And in fact, if they were, it was to the other extreme, where assumptions of opportunistic behavior, of participants trying to seek benefits even beyond moral boundaries at the expense of others. But deep in your heart, or if you read some work in behavioral economics and psychology, you know that what individuals really seek is not utility per se, but happiness. So if we take into account the real objective function, if you may, and we realize that not everyone is opportunistic and individuals are different in terms of their tendency to behave immorally while pursuing economic goals, then we can try to think about some alternatives. So let me give you some examples. For instance, in the American brewery industry, we've seen how some breweries incumbents are helping newcomers to the sector by helping them with solving problems, with marketing, with the different regulations and procurement. And in essence, they are helping other companies in their sectors. Even in the high tech, we see that we have incumbents, tech companies helping startups solve technical problems. In the workplace, we see that employees are helping co-workers that are newcomers to their position, even though they might compete with them one day for promotion. So why do they do that if it's not in their self-interest? They do that because in the past, someone helped them as well. So they received some assistance, some support in the past, and they have a sense of gratitude. They want to reciprocate. They cannot reciprocate with those who help them. They can reciprocate with other third parties. And this principle is called paid forward. But the question is, do we really need to be recipients of benefits in order to benefit others? Not necessarily. It is sufficient to observe some acts of generosity in our community to be inspired to act the same. And in fact, some individuals don't need any trigger, and in fact, they are inherently pro-social. So by pro-social, I mean that individuals would benefit others, will enhance the welfare of others at a cost to oneself. And this cost could be just time and effort, attention, but this is the mirror image of opportunistic behavior. Opportunistic behavior is about enhancing one's own welfare at the expense of others. Pro-social behavior is about enhancing the welfare of others at a cost to oneself. But not everyone is pro-social. In fact, if we consider research in behavioral economics, we see that about 30% of the population demonstrate a tendency to pro-social behavior. About 23% are opportunistic and would not be kind to others. But the majority, about 55%, are conditionally pro-social. What this means is that if others are kind to you, you would be kind to others. So it is conditioned on the behavior of others in the community. But what explains the tendency of some individuals to behave pro-socially? It has to do with personality. So those who demonstrate honesty, humility, fairness are more likely to behave pro-socially. It depends on where you grew up, the culture in your country of origin. It depends of whether you are part of a clan, a small group that might be in competition with other groups. Depends on your religious and spiritual beliefs. We know a lot about what drives pro-social behavior, and in some cases, what drives this behavior is just the norms in the community or in the economic system that you are part of. So people will follow others if they see that this is what is rewarded or appreciated in society. So does it pay off? We know that opportunistic behavior pays off economically, but pro-social behavior pays off emotionally. And there is research showing that those who behave pro-socially are happier, they have a better sense of well-being, they have a more positive outlook in life, they're more resilient, they have a greater life satisfaction. So you might ask yourself, why don't we see much of this in our current economic system? In every economic system, we have these two counter forces. We have opportunistic behavior on the one and the pro-social behavior on the other.
But the problem is that in our current economic system, the system is motivating and rewarding opportunistic behavior. The way it is designed is such that those who are opportunistic gain, and as a result, opportunistic behavior goes beyond the tipping point and overpowers pro-social behavior. Even those who behave pro-socially will not enjoy reciprocity, and once they are being exploited, they will not continue to behave pro-socially because they are conditionally pro-social in most part. So this explains why it's so difficult to undo the problems in our economic system, but it also gives us hope because it shows that if we are able to develop a system that is enhancing pro-social behavior, then we might be able to resolve some of the challenges that we face with our economic system. And since we know what are the drivers of pro-social behavior, it is relatively straightforward to think about such new design principles for a cooperative economy. So this is exactly what I present in my book. I offer 15 design principles for a cooperative economy, which is an ethical, community-driven economic system that promotes pro-social behavior. So let me discuss some of these design principles. One design principle is moving from a global economic system to one that is based on communities, because in communities we have individuals that share beliefs, they identify with each other, they follow similar norms, they have a similar culture, and therefore it's easier to develop trust and develop pro-social behavior in a context where you can also encounter other customers and vendors, interact with them even physically, and this supports pro-social behavior. We don't need to invent these communities, they are already there. We can define them geographically. They shouldn't be too small to not be able to clear the market with sufficient products and services, but shouldn't be too extensive where we lose this sense of cohesion in the community. And the idea is that everyone is welcome to join this economic system as long as they follow the rules of exchange. So they are not behaving opportunistically. Those who behave opportunistically should be excluded from the system and they can resort to the existing economic system. The main design principle in this economic system is price subsidization. In the current economic system, we rely on the tax system, but about 2/3 of the participants in the economic exchange do not trust those who legislate the tax system and enforce it. And certainly when they pay taxes, they are not happy with it. If, on the other hand, we are able to transfer from those who have to those who have less through price subsidization directly within the community, this carries the benefits of pro-social behavior. People will be happy to donate if they believe that they're helping someone in their community. And the way to do that is to relate the price of products and services to the available income per capita in the household. So if, for instance, I go for coffee with a student, then I will pay a higher price for the same cup of coffee than the student. Moving forward 20 years, I've retired, the student has become a CEO, we go back to the coffee place and now he will pay more or she will pay more and I will pay less. And in effect, they will have this pay it forward principle. They would have a sense of gratitude because they benefited from the system early on and now they pay back to benefit others in their community. So the question is how to set the prices in such a way that will not drive out the high earners who may not want to participate and also will not create free riding among those who are being subsidized. Another challenge is that if low earners are increasing their purchasing power, they may overconsume. And this is another problem that we want to avoid. So we want to set a consumption limit. We want to make sure that participants consume per need and not per desire. But how can we set these consumption limits? Let me go back to this question in a moment. Finally, about vendors. So the idea is that there is nothing wrong with profit, but there is much wrong with unlimited profit, because at a certain point when you want to earn
another euro or dollar, then you have to cross some old boundaries. And we've seen that, for instance, with companies such as Meta that had to decide, should we earn more advertising money or should we secure the well-being of our users and make sure that we restrict their engagement with the platform? We know the answer to that question. So the idea here is that we will set some profit caps beyond which every dollar earned will be redistributed back to consumers. So there will be no motivation for companies to act immorally or to try to pursue excessive profits if they wouldn't be able to gain from that. Another way to protect participants in exchange and benefit actually vendors is to limit competition, which is unfair. And currently we have platforms like Amazon, where the platform owner is also selling products and services that are providing us with delivery, with warehouses, with the payment system. The platform maker should only provide the infrastructure and should not provide any products and services on the platform. And another way to promote new businesses and entrepreneurship is to provide some secure market share to new entrants which otherwise have hard time competing with incumbents. But eventually, after we get sufficient feedback on the performance of these newcomers, they should be assessed like anyone else. In the current economic system, those who pay the most to advertisers, to platforms such as Google, they are able to rank high on the search engine. But the idea is that in the cooperative economy, there will be no advertising on the platform, and businesses will be ranked in a way that captures some objective goals, like the low price, high quality, high sustainability score, and short distance to the consumer. So by factoring these indicators, we are able to serve the interests of consumers who will be able to gain access to those businesses that benefit them most. There are a few other design principles I would just mention that in order to accomplish this, we need to rely on technology. We need to rely on digital platforms, on machine learning, artificial intelligence that will help us to decide what should be the profit caps, what should be the right pricing, what should be the consumption limit. All of these are questions that cannot be resolved analytically, and this is exactly where we can see AI and other technologies play a role. So as much as digital technologies are amplifying the problem at the moment, they can also help us solve the problem. The question is how we use these technologies and what purpose it serves. Eventually, the idea is that the system will be like an infrastructure, and it will be managed locally by some franchisees who will be elected by their community and will adhere to certain rules. For this system to work, it requires a higher level of transparency, way beyond what we see today. So beyond the current regulation, I've been working with Professor Valetti and with another colleague from Bocconi University, Oreste Policino, in trying to promote the idea that we need to shift from regulation to certification, provide incentives, motivation to companies to try to rate well on indicators that serve the stakeholders and the society. And this requires gaining access to the algorithms, not only the business practices that these companies pursue, and not wait for harm to be done, but actually motivate a change in behavior. So I've discussed briefly my proposed solution, which includes a different economic system, not to replace the existing one, but to supplement it with an alternative. And this system would rely on a two-sided market where vendors are selling to consumers, also a barter platform, which allows consumers to exchange services, products, and a donation platform that allows consumers to donate to other users. And this also contributes to more efficient use of resources,
and contributes to the environment. So just to summarize the idea of the cooperative economy, the idea here is to move from a system that is driven by profit and utility maximization to one that pursues societal values. The underlying behavior in this system is pro-social as opposed to opportunistic in the current system, and the focus is on the fair distribution of value, not just on the creation and capture of the value by those who are advantaged. The system would shift from a global setup to a multi-community setup, and it will exclude those who are behaving opportunistically as opposed to those who have no economic capacity to participate. It will benefit the consumers and the low-income consumers in particular, as opposed to the capital owners. And the idea is that the platform will serve a service role, a service function, as opposed to a company that expands vertically and horizontally and captures value at the expense of all stakeholders. The idea is that the system will benefit new entrants and generate more entrepreneurial spirit, as opposed to reinforcing the position of incumbents that are already advantaged in this current economic system. In the system that I'm proposing, consumption is restricted. It's not superfluous, and also the profits are capped as opposed to limitless. In addition, we see that individuals will have greater choice. They will have greater choice because they will not be manipulated. Their data will not be minded in order to convince them to engage in activities or consume unlike their interest. And they will have also freedom in choosing professions, because the price subsidization system will benefit professions like artists and dancers that currently are not well paid in the current economic system and therefore have to choose another career path. So there are many advantages to the proposed system, and what you wonder is probably, how can we make it work? Is it not just an idealistic idea? How can we accomplish this? So first of all, I suggest that we should take action now. We cannot wait for the system to change on its own. It will not happen. And as we've seen, it takes many years to try to fix the existing system. So we have to take action. And I think that we should start by testing some of these ideas in the lab and then in the field, and trying to refine the proposed model, test if it works and how it works, and then try to promote the solution, which would require mostly the use of technology, software development, and deployment at some point. But let me conclude by noting that we have a chance, if we pursue this path, to develop a platform that serves society, as opposed to what we have now, which is a society that is serving platforms. If you wonder whether these ideas are at all feasible, let me start with a very simple experiment, which you can do after you watch this video. So the idea is that you go and seek a beggar in your street, someone who needs your support, and you give them €5 or $5 per your country. And then you proceed and ask a colleague, a friend, or family member to give you the same amount of money. And the question is, which transaction made you feel happier or more satisfied, content? If the principles of economic change as we know them today are right, then most likely that by giving, you felt not as well as receiving, because you lost in that transaction. But maybe you felt something else. If we try to see what is the result on the book's website, then currently it shows that most individuals who completed this survey felt better giving rather than receiving, which gives us hope. But I admit these results are not representative, because those who read the book or are interested in the topic are most likely to be pro-social. This is why
I now engage with some colleagues at Bocconi University with more substantial empirical research that tests some of these ideas in the field. And if you follow the book's website, you will hear about them soon. So let me stop here and thank you for attending this session and following my presentation and the presentations of my colleagues. And we can have a few minutes left for questions or comments if you have them. So thank you very much. Thank you very much, Dovev. Grazie mille davvero. Un'altra presentazione interessantissima. Non smetterei di mai di ascoltarti e suggerisco davvero a chi può lo desidera di leggere il libro, perché le cose che ha detto Dovev sono replicate, sono ovviamente riportate con dettagli e ancora più, un numero ancora crescente di esempi e anche aspetti e dimensioni pratiche nel suo libro. Quindi grazie mille ancora a entrambi ovviamente per le presentazioni e quindi possiamo aprire a qualche domanda che potete scrivere nella chat, scrivendo magari se sono rivolte sicuramente non a me ma magari al professor Valletti o al professor Lavi. Quindi ovviamente magari ci vuole un pochino di tempo. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi il tempo eventualmente per domande c'è sicuramente. Mentre aspettiamo le domande, allora io faccio un commento su quanto ha detto Dovev, che la cosa più importante probabilmente per tutti noi che ascoltiamo è il suo call for action, il suo invito all'azione, dove l'azione vuol dire anche domandarci come vogliamo vivere nel futuro, no? Quale pensiamo che siano le nostre interazioni commerciali, personali, sociali, con le nostre comunità di riferimento, perché negli ultimi anni siamo diventati un po' passivi, no? Siamo sempre on the receiving end, siamo seduti sul nostro divano, ordiniamo su Amazon, facciamo queste cose e poi non ci domandiamo cosa è successo al negozio di dietro l'angolo che è scomparso, cosa è successo alla nostra comunità che non c'è più. Quindi queste sono domande fondamentali. Lui parla di valori, parla di fiducia che necessariamente deve andare, cioè, per essere sicuri, Dovev non si immagina un mondo dove queste grandi piattaforme scompaiono, ci saranno sempre, però dobbiamo pensare un po' più in grande, non dobbiamo sempre solo essere ossessionati dalla loro presenza, che era il mio problema come enforcer, come legislatore, che avevo a che fare sempre solo con loro. Noi come comunità dobbiamo cercare insieme di capire come vogliamo vivere. Ci saranno anche queste piattaforme, ma non dobbiamo necessariamente dipendere solo da loro. Quindi Doveva presentato tutto uno scenario molto articolato sulle possibilità, però è importante che ci confrontiamo su questo, anche con la nostra diversità, per arrivare a delle soluzioni alternative. Grazie. Grazie mille. Nel frattempo c'è una domanda che la vedo rivolta sicuramente a Dovev, quindi la leggo in inglese. Dovev, question for you. I read it. The limitations of the current economic system are now obvious, yet we struggle to imagine an alternative. The idea behind the book, that of a society based on cooperation, seems utopian, however fascinating. In practice, do you think it is really possible to build such a society? And where could one start concretely to promote such a change in our communities? Thank you very much. This is an excellent question. So I think that we do not need to change our society, and we do not really need to try to make a change in individuals' behavior as a starting point. Because my starting assumption is that we make the wrong assumptions about human nature and human behavior, and it is not the society that is at fault, but the design of the current economic system. So my starting point is let's change our assumptions and design a new economic system that promotes pro-social behavior, and this would actually naturally fit
the tendencies in society. So if we have about 55% of the population as conditionally pro-social, let's give them the opportunity to meet this condition and behave pro-socially. Others will follow because it will become the dominant norm. We'll keep out those who are opportunistic. They can keep using the existing system. And this system will change the behavior. So it's not starting with a change in the mindset or a change in the behavior of individuals or communities. It is with providing the tool. So the technology is the solution. It's the starting point to allow society reach its aspirations, because I think that we do have this within us. We want to behave nicely to others, most of us. It's just that we are not rewarded for it and we are not given the opportunity. But if we have the tools to manifest that, this is the starting point. So we should start by developing the system first, a very basic prototype, test it, experiment with it, because what I outlined in the book are design principles, but these principles have to be translated eventually to very concrete practices and software code. So this is a part of the development process that has to take place before we can experiment with the system. Thank you, Dovev. Excellent. And talking about technology, c'è un'altra domanda, ed è alla quale probabilmente anche Tommaso Valletti può contribuire sia per il suo ruolo che anche perché Imperial College è molto orientato alla tecnologia, da quanto ne so, e quindi la domanda riguarda l'artificial intelligence. Anche questa è rivolta forse a tutti e due. In April, the AI Act, the first text in the world to regulate the use of artificial intelligence, will be voted on in Europe. The book and your speech, Dovev, talks about how deep learning algorithms have enabled platforms to collect and analyze huge amounts of data to predict consumer behavior and once again increase profits. Do you think that the EU's attempt to regulate the use of AI will serve to limit the dominance of platforms? What could be the effects of AI on future society? It's a difficult one, so who wants to answer? Dovev, your turn first, probably. But Dovev, you are muted. Yes, thank you. I think that Tommaso and I share the concern that regulation has limits. So clearly, all of these efforts are not pointless. They have some merits, they have some effect. But what we've seen with previous regulation is that the big tech firms are very well equipped, not only with lobbying, but also the skills how to use this regulation or to bypass it in a way that benefits them. So in the case where I've seen that Apple was forced to change their commission structure. They simply change it in a way that bypasses the regulation and still benefits it. So I doubt that regulation would be effective in limiting the natural power of these big tech firms that are now becoming the owners of the AI technology. I think that discussing the effects of AI for the future is a topic for another book and a conversation. I will just note that the outcome, whether positive or negative for society, depends on how we use these tools. So if we use them to empower companies to be more effective in reading the mind and writing the mind and exploiting consumers and society, then clearly the outcome is quite frightening. But if we use the same tools to help us solve the problems that humans have created in terms of overconsumption and the structure of the economic system, it's a very powerful tool that can help us thrive and find a solution. But let me let Professor Valetti to share his perspective, because I think this is within his domain of expertise. Certo, mille grazie Dovev. Velocemente vedo due problemi per quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Uno è
i dati che vengono utilizzati per allenare gli algoritmi, e questi sono effettivamente nelle mani di pochissime imprese, quindi c'è il problema di un'amplificazione di un potere di mercato già esistente che si reitera e si amplifica nel futuro, perché i dati, appunto, c'è bisogno sempre di più, sempre, e di fatto sono solamente Microsoft, Google, Amazon e Facebook che hanno queste banche di dati enormi. E il secondo luogo è l'algoritmo che cosa promuove, perché anche se le banche dati sono, diciamo, senza bias, però l'algoritmo cosa vuol fare? L'algoritmo vuole fare quello che si chiama intrattenimento, engagement, ti vuol tenere sulla piattaforma, oppure non so quello che hai detto all'algoritmo. E su questo mi allaccio alla ricerca che stiamo facendo proprio adesso con Dovev e con Oreste, entrambi all'Università Bocconi di Milano, dove stiamo guardando la certificazione degli algoritmi come una soluzione di mercato, non una soluzione regolamentare, per poter capire questi algoritmi. Il problema, visto che è stata chiesta esattamente con le AI Act, il problema è che in teoria la legislazione vorrebbe far fare a quello che è nel mondo digitale quello che facciamo fare nel mondo fisico, però in realtà per quello che riguarda la responsabilità dei contenuti, ad esempio se tu compri un prodotto che non funziona in un supermercato, glielo rendi e te lo devono prendere. Se tu su un giornale scrivi una notizia che è falsa, puoi portare in tribunale la testata editoriale. Queste cose invece non accadono ancora nel mondo online, c'è una fortissima resistenza, quindi questo trattamento duale del mondo online e offline ci ha portato dove siamo, e quindi la regolazione secondo me è un po' spuntata. E invece con la certificazione degli algoritmi che noi proponiamo nel nostro nuovo lavoro speriamo di andare un po' oltre. Bene, grazie mille davvero per le vostre presentazioni. Abbiamo raggiunto il tempo limite che negli incontri online non deve assolutamente essere superato. Quindi ringrazio moltissimo il professor Tommaso Valletti dell'Imperial College Business School per la sua partecipazione. Ringraziamo tantissimo Dovev per il grande sforzo che ha fatto e che continua a fare, come vedete, anche in ricerche che consentano di far vedere anche in modo empirico quanto scrive nel libro sulla base di approfondite riflessioni. Quindi ringraziamo tutti per la partecipazione, e chi non lo ha fatto assolutamente si procuri il libro, è una lettura davvero appassionante. Eccolo lì. Grazie mille, grazie Carlo. Grazie Grazie a a tutti. tutti. Arrivederci. Grazie. Buona serata. Buona serata.